హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు Supreeth's vlog. హాయ్ ఫ్రెండ్, ప్రజెంట్ నేను నేలపట్టులో ఉన్నాను. గత 2 years నుంచి కోవిడ్ వల్ల దాని ఎఫెక్ట్ వల్ల నేలపట్టులో ఫ్లెమింగో ఫెస్టివల్ అనేది జరుపుకోవట్లేదు. సో ఈ ఇయర్ అయినా జరుపుతున్నారా అండ్ దెన్ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ నేలపట్టులో ఎలాగుందో మనం ఒకసారి ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. రండి, నేలపట్టుని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, టుడే ఈరోజు మన బ్లాగ్ బర్డ్ శాంచురీ చూసుకునేసి నెల్లూరు వచ్చేద్దాం. ప్రజెంట్ నెల్లూరులో స్టార్ట్ అయ్యాం. ఇదండి మై ఫ్రెండ్స్, దీపక్, హాయ్, ప్రకాష్, సాయి. సో ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరదాం. ప్రజెంట్ వచ్చి 1 o'clock అయింది. ఎన్ని గంటలు రీచ్ అవుతావు చూద్దాం. ఇప్పుడే నెల్లూరు నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాం. సో ఇప్పుడు మనం హైవే ఎక్కుతున్నాం. హైవే నుంచి టువర్డ్స్ చెన్నై వైపు వెళ్ళాలి. మధ్యలో సూలూరుపేట దగ్గర మనం లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి. సో ప్రజెంట్ మనం నెల్లూరులో ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యాం. ప్రజెంట్ మనం సూలూరుపేట రీచ్ అయ్యాం. ఆ డైరెక్ట్గా కనపడేది హైవే. ఆ హైవే నేషనల్ హైవే నుంచి మనకు కనపడుతున్న లెఫ్ట్ సైడ్ ఆ రోడ్లో మనం వెళ్తే ఒక 150 meters మీరు వెళ్ళారంటే అక్కడ మనకు మళ్ళీ లెఫ్ట్ కనపడుతుంది. ఒక సైన్ బోర్డు కూడా కనపడుతుంది, నేలపట్టు అని. అక్కడి నుంచి మనం చాలా ఫాస్ట్గా మనం బర్డ్ శాంచురీ చేరుకోవచ్చు. చూశారు కదా, మనకి ఎదురుగా అక్కడ సైన్ బోర్డు కనపడుతుంది. అదే పులికాట్ యొక్క సైన్ బోర్డ్. ఇక్కడ నుంచి మనం లెఫ్ట్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ స్ట్రైట్గా వెళ్తే రైల్వే గేట్ వస్తుంది. దాన్ని దాటి మనం ఫ్రంట్కి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ మనకి ఎదురుగా 2 ways కనపడుతున్నాయి. మనం స్ట్రైట్గా వెళ్ళకూడదు, మనం లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలి. కావాల్సి ఉంటే అక్కడ సైన్ బోర్డ్ చూపిస్తుంది మీరు లెఫ్ట్కి వెళ్ళమని.
ఈ లెఫ్ట్లో నుంచి స్ట్రైట్గా మనం స్టార్ట్ అయ్యాము అని అంటే జస్ట్ 2 కిలోమీటర్స్కి మనం బర్డ్ శాంచురీకి రీచ్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడే మనం ప్రజెంట్ బర్డ్ శాంచురీ యొక్క మెయిన్ గేట్లో ఉన్నాం. ఇది టికెట్ కౌంటర్. ఈ టికెట్ కౌంటర్ దగ్గర మనం టికెట్స్ రేట్స్ అన్నీ వేస్తున్నాయి. పర్ పర్సన్ ఎంత, జీప్ ఎంత, కార్ ఎంత, ఇవన్నీ. ప్రజెంట్ మనం బర్డ్ శాంచురీ దగ్గర ఉన్నాం. టికెట్ తీసుకుని కౌంటర్లో లోపలికి వెళ్తాం. బాబాయ్ కార్ సైడ్ ఇది వాళ్ళు వెళ్తారు. వెనక వాళ్ళు ఉన్నారు, సైడ్కి రండి అంటున్నా, లేకపోతే లోపలికి వెళ్ళిపోండి, తీసుకుంటాను. డన్. 4 మెంబర్స్ అండి. ఏంటండి? డిజిటల్ కెమెరాస్ ఏం లేదు. మనం ఇప్పుడే ఎంటర్ అయ్యాం, కానీ యాక్చువల్లీ లోపల షాప్స్ ఏమి ఉండవు ఫుడ్కి కానీ వాటర్కి కానీ. సో ఇక్కడ టికెట్ కౌంటర్లోనే వాటర్ బాటిల్స్ అనేవి అమ్ముతున్నారు. సో తీసుకున్నాం. లోపలికి వెళ్తే ఒక్క ఫుడ్ కోర్ట్ కనపడదు, ఒక్క వాటర్ బాటిల్ కూడా మీకు కొనడానికి ఏ షాప్ కనపడదు. సో ఇక్కడ వాటర్ బాటిల్స్ కానీ ఏదైనా తీసుకొని, ఫుడ్ కూడా ఈవెన్ మన సూలూరుపేట సెంటర్ నుంచి మీరు ఏమైనా ప్యాక్ చేసుకొని లోపలికి వచ్చి తినేసి మీరు ట్రెక్ చేయొచ్చు. ఇది ఒక స్మాల్ డీర్ పార్క్. నాకు తెలిసి ఒక 10 to 15 డీర్సే ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో దాన్ని చూద్దాం. ఒక చిన్న కంచె వేసేసి చిన్న గ్రౌండ్లో ఉన్నాయి మొత్తం.
మేమన్నా ఫుడ్ తెచ్చామని మా కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాయి, కానీ మేమేం ఫుడ్ తేలేదు. సో ఇక్కడ ఉండే చిన్న చిన్న డీడ్స్ అవి ఎక్కువ లేవు. సో ఇక టైం వేస్ట్ చేయకుండా మనం లోపలికి వెళ్ళిపోదాం. లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫుడ్ తినేసి అక్కడి నుంచి ఇది కొంచెం దూరం ట్రెక్ చేయాలంటే ట్రెక్ చేద్దాం. మీకు ఒకసారి టికెట్ చూపిస్తాను, టికెట్ రేట్స్ కూడా చూపిస్తాను. మీరు చూసారంటే పర్ పర్సన్ 30 రూపీస్, జీప్ కానీ కార్ కానీ ఏదైనా వెహికల్ తెస్తే 150 రూపీస్. సో ఇవి ఇక్కడ ఉన్న టికెట్స్ రేట్స్. మేము ఇక్కడ కార్ పార్క్ చేసాం. కార్ పార్క్ చేసి మేము లోపలికి వెళ్తూ ఉన్నాం. ఇది మెయిన్ ఎంట్రన్స్. సో ఈ ఎంట్రన్స్ నుంచి లోపలికి వెళ్ళాలి. డిఎస్ఆర్ఆర్స్కి ఏదైనా వీడియో కెమెరాస్కి వాళ్ళు అక్కడ పే చేయించుకుంటున్నారు, బట్ మేము మస్కా కొట్టేసి ఏం పే చేయలేదు. సో ఇది లోపలికి వచ్చాం. లోపలికి వచ్చిన తర్వాత ఇది ఏరియా. ఇదంతా ఏంటి అని అంటే జస్ట్ ఒక చిన్న మ్యూజియం ఉంది. దాని తర్వాత చిన్న చిన్న హట్స్ ఉన్నాయి. వాటిలో కూర్చొని తెచ్చుకున్న ఫుడ్ తినేసి అక్కడి నుంచి మనం బయలుదేరేటట్టుగా వాళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు. వాటర్ సంబంధించి చిన్న చిన్న ట్యాంక్స్ పెట్టారు. ఓకే, పర్లేదు, బట్ కోవిడ్ కదా, బెటర్ టు టేక్ యువర్ ఓన్. సో ఇది మీరు ముందు కనపడేది చిన్న మ్యూజియం. పిల్లలు చాలామంది వచ్చినారు. చాలా స్కూల్స్ నుంచి సంక్రాంతి హాలిడేస్ వల్ల సో పిల్లలందరూ స్కూల్స్ నుంచి ట్రిప్స్ కావాలి వేసుకున్నట్టున్నారు. ఇది ఒక చిన్న మ్యూజియం. దీన్ని ఒకసారి చూసేసి వద్దాం. చాలా చిన్నది. ఇప్పుడే వ్యూ పాయింట్ స్టార్ట్ అయ్యాం. మన బ్యాచ్ ముందు పోతూ ఉంది. ఇది వ్యూ పాయింట్కి స్టార్టింగ్. ఎంత దూరం ఉంటుందో తెలీదు. అక్కడి నుంచి నడవాలి. కార్ అయితే అక్కడ పార్క్ చేసాం.
పిల్లలైతే చాలామంది వచ్చున్నారు. చాలా స్కూల్స్ నుంచి వాటి నుంచి స్కూల్ బస్సెస్ వేసుకొని చాలామంది పిల్లలైతే వచ్చున్నారు. ఇది యాక్చువల్లీ అక్టోబర్ టు జూన్ ఫిబ్రవరి దాకా ఉంటుందంట. ఫిబ్రవరిలో ఫంక్షన్ చేస్తారు. చేసిన తర్వాత మళ్ళీ క్లోజ్ అయిపోతుంది. బర్డ్స్ ఈ టైంలో వస్తాయి. బర్డ్స్ ఈ టైంలోనే వస్తాయి. సో దీని యొక్క స్పాన్ వచ్చి అక్టోబర్ నుంచి మార్చి దాకా ఉంటుంది. సో ఈ టైంలో బర్డ్స్ అనేవి చాలా వస్తాయి. సో ఈ టైంలో ఫెస్టివల్ కూడా ఫిబ్రవరిలో చేస్తారు, ఫ్లెమింగో ఫెస్టివల్. దాని తర్వాత బర్డ్స్ అనేవి వెళ్ళిపోతాయి. ఇవన్నీ ఎన్ టైప్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అనేవి ఇక్కడికి వస్తాయి, ఇక్కడ ఉంటాయి అనేది వాటి రకాలు, వాటిలో టైప్స్. ఫైవ్ సెక్టార్స్లో, ఒక్కొక్క సెక్టార్లో 7 ఉన్నాయి, 21 ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఉన్నాయి. లోపలికి కావాలి వెళ్ళాలి. లోపలికి అయితే వెళ్తున్నాను. ఇక్కడ నుంచి దగ్గర ఏం చెప్పారు చూద్దాం. ఇది ఒక వ్యూ పాయింట్. ఈ వ్యూ పాయింట్ని చెక్ చేసి చూద్దాం. మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఫస్ట్ వ్యూ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నాం. ఇక్కడ ఒక 2 ఫ్లోర్ చిన్న బిల్డింగ్ లాగా కట్టున్నారు. వీటి పైకి ఎక్కి అక్కడ నుంచి మనం అక్కడ ఉన్న బర్డ్స్ని చూడొచ్చు. తక్కువ హైట్లోనే ఉన్నాయి, బట్ ఇవి ఎక్కిన తర్వాత చూడాలి మనకు ఆ బర్డ్స్ కనపడుతున్నాయో లేదో. బట్ బర్డ్స్ మాత్రం చాలా లాంగ్లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ వ్యూ పాయింట్ కింద బైనాక్యులర్స్ అమ్ముతూ ఉన్నారు రెంట్కి. సో మీరు అవి రెంట్కి తీసుకొని పైనుంచి మీరు బైనాక్యులర్స్లో నుంచి చూడొచ్చు. ఇదే ఫస్ట్ వ్యూ పాయింట్. ఇక్కడ నుంచి చూద్దాం. నేను నా డిఎస్ఎల్ఆర్ తెచ్చుకున్నాను. డిఎస్ఎల్ఆర్ తోటి నేను జూమ్ చేసి చూపిస్తాను. ఈ గోప్రోతో అయితే మనం జూమ్ చేసి నీట్గా చూడలేము. సో దట్స్ వై ఇది ఫస్ట్ వ్యూ పాయింట్. నాకు ఏం కనపడలేదు ఇక్కడ నుంచి.
సో ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఇలా ఉంది. సో కోవిడ్ రూల్స్ మనం పాటిస్తూ ఇక్కడ మనం చూడాలి. కానీ బర్డ్స్ అయితే ఎక్కువేం లేవు, తక్కువగానే ఉన్నాయి. సో ఎందువల్లనో మనకైతే తెలియదు, కానీ వాటికి కూడా ఏమైనా లాక్డౌన్ వచ్చిందేమో మనకైతే తెలియదు. ఇదే లాస్ట్ వ్యూ పాయింట్. ఈ వ్యూ పాయింట్ చాలా పెద్దది. ఈ వ్యూ పాయింట్ మీద ఎక్కి చూద్దాం బర్డ్స్ ఎలా కనపడతాయో. సో మనం నేలపట్టుని విజిట్ చేయొచ్చు, నో వరీస్, బట్ కొన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి. కానీ ఈ ఏడాది అయితే ఫెస్టివల్ అయితే జరగదు. సో ఈ ఇయర్ తోటి మొత్తం 3 years ఈ నేలపట్టుకి ఫెస్టివల్ జరగకుండా. కానీ ఎప్పటి నుంచో దీనికి చాలా గొప్ప పేరు ఫెస్టివల్స్లో. బట్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల అన్నిటికీ దెబ్బపడినట్లు ఈ ఫెస్టివల్కి కూడా కొద్దిగా ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంది. ఇది లాస్ట్ వ్యూ పాయింట్. దీన్ని ఎక్కి చూద్దాం రండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంతటితో ఈ వ్లాగ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ నేలపట్టు యొక్క అప్డేట్స్ ఇవి. నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ సీ యూ, బాయ్ బాయ్. సుప్రీత్ సైనింగ్ ఆఫ్.